Darwinism हा concept बघितला, but that Darwinism is also not a perfect one because it has some objections or some what we can say, there are some lacunae in the Darwinism. Darwinism मध्ये काही lacunae किंवा or what we can say, those are the drawbacks in the Darwinism. Darwinismचे ड्रॉबॅक्स आपल्याला पहिल्यांदा थोडीशी रिवाइज करायची, त्यात काही जास्त हे नाही. Darwinism has a very few drawbacks, but those are especially at a molecular level, because at that time molecular biology was not such a developed one, or knowledge was not available at that time, and therefore one could not do some predictions, and therefore these drawbacks were came up in the Darwinism. So first drawback, there are whatever the changes and variations Darwin has proposed, those changes were based on the very minute variations, or what we can say, these changes or variations in organism, we can say organisms are considered based on minute fluctuations in the especially variations, minute fluctuation in the variations. And what are the, so what Darwin say, if there is a minute fluctuation in the variation is the variety of the characters. Variation म्हणजे काय, variety. आपण जे इनहेरिटन्स मध्ये शिकलो तेच मीनिंग इथं आपल्याला घ्यायचं, व्हेरिएशन्स वेगळं काही घ्यायचं नाही. ठीक आहे, म्हणजे कलर व्हेरी होतात, 7 वेगवेगळ्या प्रकारचे कलर, दोज कलर व्हेरिएशन इज नथिंग बट द व्हेरिएशन. ठीक आहे, व्हेरिएशन इन द कॅरेक्टर. सो इफ देयर इज अ मायन्यूट fluctuations, it means if there is a minute change occurs in the variation, that also leads to the evolution. That is the, or that variations, whatever the organisms do have, that is based on the minute fluctuation in the variations. म्हणजे छोटेसे बदल जरी व्हेरिएशन मध्ये झाले, छोटेसे चेंजेस म्हणजे फ्लक्च्युएशन झाले, म्हणजे जे काही बेस कॅरेक्टर आहे त्याच्यापेक्षा थोडं खाली गेलं थोडं वर गेलं, एवढा साधा सुद्धा चेंज मोठ्या व्हेरिएशन मध्ये रिफ्लेक्ट होतो, हे डार्विनने सांगितलं. बट व्हॉट हॅपन्स ऍक्च्युअली, these minute fluctuations in the variations are not heritable. These are not inheritable. These minute variations are not inheritable. That is the point, and this is the drawback. Yes, one can think that minute fluctuations leads to the formation of a new variations or a new character, but these characters are not inheritable. For example, what happens? There are many different kinds of the factors which affects on the variation. So the simple change in skin color occurs due to the temperature or light, and this is the minute variations considered in the modern era. आताच्या जगामध्ये आपण म्हणतो that what is the minute variation? It is a variation which is influenced by not genetic level but by the environmental factors, and so these variations are not inheritable. The variation inheritable आहेत का? नाही. For example, many different examples we can take. Muscle developed muscles, well developed muscles, that is minute variations actually. Majorly minute variation in terms of the evolution. Evolutionच्या बाबतीत काय, ते minute variation आहे. And this minute fluctuation in the variation leads to the formation of variations, accumulation of variation, and then the evolution. It was the statement given by the Darwin, but in fact these are not inheritable. कधी कुठल्या बॉडी बिल्डरचा मुलगा बॉडी बिल्डर होऊन जन्माला आला असं झालंय का? नाही, it will not happen because that those are not inheritable. किंवा ते फेरेट लवली लावणाऱ्या टीव्हीवरच्या बायका असतात, त्यांची मुलं सगळी गोरी झालेली आहेत का? असं काय होणार? दॅट इज इनबॉर्न ऍक्च्युअली, अँड दीज आर द स्मॉल फ्लक्च्युएशन्स. किंवा वेगवेगळ्या पद्धतीने बऱ्याच वेळा असंही लक्षात आलेलं आहे
there are some disabled persons काही अपंग लोक असतात त्यांची मुलं चांगली होतात. Then what happened there? These are the minute fluctuation in the variation मध्ये ते काय minute fluctuations आहेत. There are not many examples we can take for the minute fluctuation. It is the first drawback of this Darwinian theory. Again, Darwin could not distinguish between somatic and the germ cell variations. Somatic and germinal variations. What we can say? Somatic and germinal variations. In fact, somatic variations are not inheritable. Okay, somatic variations याच्या अगोदर बघितलं. ऑगस्ट विस्मंद सांगितलेलं होते जर्म प्लाझम थेअरी. Yes, this Darwin has proposed some many accurate things or some good things, but he could not distinguish between the germinal and the somatic variations. Which are the somatic variations and which are the germinal variations? Darwin could not distinguish, and therefore this is also considered as a drawback of the Darwinian theory. Then we can see Darwin has failed to explain, or he's failed to explain. मी वेगळ्या पद्धतीने सांगतो. Failed to explain arrival of fitness or fit test. What we can say? Arrival of fit test. Yes, Darwin said that fittest will survive. Darwin ने काय सांगितलं? Fittest will survive. Survival of the fittest. What we can say? त्याला काय म्हटलं? Survival of fittest. दुसऱ्याने सांगितलं, पण डार्विनचं सुद्धा म्हणणं काय होतं? In the nature, which is the strongest one that will be selected. Strongest one, fittest one will be. I'm not able to talk about the strongest one. Strongest is not selected actually. Fittest is selected. Fit म्हणजे काय? स्ट्रॉंग असून उपयोग नाही, पण फिट पाहिजे. आपण म्हणतो ना, छत्रपती शिवाजी महाराज काय होते? फिट होते. लक्षात ठेवा, फिट होते इन ऑल द सेन्स. अफजल खान काय होता? स्ट्रॉंग होता. बघा शब्द बघा. अफजल खान स्ट्रॉंग होता, पण शिवाजी महाराज काय होते? फिट होते. सो फिटेस्ट इज सिलेक्टेड लाईक दिस. आता जर आपण बघितलं हत्ती आणि वाघ, त्या दोघांमध्ये फिट कोण आहे? हत्ती स्ट्रॉंग आहे, पण वाघ काय? फिट आहे. म्हणून हत्ती बऱ्याच वेळा वाघाला मारू शकत नाही, पण वाघ मारू शकतो. उलट असं कितीतरी आपल्याला एक्झाम्पल्स सांगता येते. किंवा गवा हा स्ट्रॉंग आहे, पण फिट नाही, लाईक दिस. अशा पद्धतीने आपल्याला सांगता येईल. आता आपण सुद्धा वेगळ्या प्रकारचे असतो. आपल्या वर्गामध्ये मोठी मुलं असतात, जाड मुलं असतात, आणि ती मुलं चांगली मार्क पाडू शकतील असं आहे का? असं बी नाही की ते पाडू शकत नाही, पण ती पाडू शकतीलच असं नाही. अशा वेळेस काय असतात? ते स्ट्रॉंग असतात, पण फिट नसतात. सो फिटनेस इज अनदर थिंग. सो fittest will survive. That is the point we will be making in the natural selection. And so Darwin is failed to explain that how this fitness comes. That fitness comes, where from it comes, how the origin of this fitness is. That is couldn't be explained by this Darwin. And so it is also considered as a drawback of this Darwinian theory. Darwinian theory चा हा दुसरा drawback आपल्याला असलेला बघायला मिळतो. Yes, he also not explained cause of origin. He also not explained, what we can say, could not explain cause of origin and inheritance of this inheritance of variation. Remember, variations. Yes, there are variations which arise in the organism. Yes, they arise or they come from somewhere. Maybe good variations are there or bad variations are there, or fit or unfit variations are there. Favorable, unfavorable variations are there. Yes, yesterday also we said that favorable variations and unfavorable variations. दोन्ही प्रकारचे आहेत. These variations, how they get originated in the organism, we don't know. For example,
कुठल्याही प्रकारचे एक्झाम्पल आपण जर घेतलं तर एखाद्या फॉर एक्झाम्पल सम पीपल डू हॅव अ सिक्स्थ फिंगर, then how does that sixth finger originate? We couldn't, or Darwin couldn't say, or Darwin couldn't explain that new characters, how it has been arised, and how does it inherited to the next generation. That is also not explained by this Darwin. Darwin हे काही सांगू शकले नाही आणि म्हणून हा सुद्धा एक ड्रॉबॅक त्याचा मानलेला बघायला मिळतो. Again, what we can say, these variations accumulate the variations, and these variations sometimes get evolved and forms a new species or speciations. What we can say, speciation. How this speciation occurs? Yes, it is the fact that these variations accumulate into the organism, and this organism forms a new species. Yes, new species formation is explained, but this variation origin is unexplained. Again, many times what happens, these species are not always converted into the new species. It is not like that, because sometimes some species are also lost as well. काही species lost सुद्धा झालेल्या बघायला मिळतात, and so extinction of the species is also not explained by the Darwin. Extinction. What does this extinction means? Extinction means the loss of a species from the world. जगातून एखादी स्पीशीज जर नष्ट झाली तर त्या प्रकारच्या लॉसला काय म्हणायचं, एक्सटिंक्शन असं म्हणायचं. तर असा एक्सटिंक्शन जर झालेला असेल तर ते एक्सटिंक्शन डार्विन एक्सप्लेन करू शकलेला नाही, आणि म्हणून आपल्या लक्षात येतं की दीज आर द सम ड्रॉबॅक्स ऑफ द डार्विन. और व्हाट वी कॅन से, अनदर वन मोर ड्रॉबॅक वी कॅन पुट हियर in the Darwinian theory or in the Darwinism, that important, whatever the variations comes and accumulate and develops into the new, that development of a new organism or a group of characters, that is a very slow, or that is a gradual, what we can say. So what is that? That variations accumulate, and this accumulation leads to the gradual formation of new species. Remember, this is the statement by the Darwin. Darwinचा स्टेटमेंट काय, व्हेरिएशन्स काय होतात, ऍक्युमुलेट होतात. म्हणजे एक व्हेरिएशन आलं, दुसरं आलं, तिसरं आलं, असे अनेक व्हेरिएशन एकत्र आले की त्याचं नवीन मोठं व्हेरिएशन तयार होईल, and that species will be different. Okay, so these variations are accumulating and gradually leads to the formation of a species. So what is this speciation event? It is very gradual. Gradually it means in the different stages or different steps. So what is expected when this speciation is a gradual? At that time we must recognize intermediate forms of the species. For example, बघा काय होईल, A species आहे, A species ची B species होणार. Yes, we know, but it requires, for example, there is a 8 characters present here, and here are 10 characters. So 2 characters must be there, and accumulation. म्हणजे पहिल्यांदा काय झालं पाहिजे, 9 characters झाले पाहिजे, नंतर 10 characters झाले पाहिजे. म्हणजे इंटरमिडिएट काहीतरी असला पाहिजे इथं. म्हणजे काय, 8 चं 9 झालं पाहिजे, 9 नंतर 10 होणार आहे, बरोबर. Likewise, so Darwin could not explain this intermediate. No explanation for this intermediate. Explanation for intermediate. Intermediate असतो हे डार्विन सांगू शकतो. Yes, there are some intermediates for few speciation events, but not all the speciation events to show this intermediate. And so this could not be explained by this Darwin, and therefore Darwin is well accepted one, but still there are some question marks on the Darwinism, and so there are these different drawbacks. Again, in the next form of evolution, they are explained by many different scientists as well. So these are some drawbacks of the Darwinism. लक्षात ठेवायचं काय, व्हेरिएशन कसं होतं किंवा व्हेरिएशन सोमॅटिक मध्ये होते की नाही, स्मॉल फ्लक्च्युएशन व्हेरिएशन मध्ये आहेत, ते कसे तयार होतात किंवा कसे अफेक्ट करतात, ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला ह्या ड्रॉबॅक्स मध्ये यायच्या. हे 4-5 पॉइंट आपल्याला डार्विनिझमच्या ड्रॉबॅक मध्ये फार महत्त्वाचे असलेले बघायला मिळतात.
क्लिअर? लक्षात राहील? म्हणजेच इंटरमिडिएट असेल किंवा एक्सटिंक्शन कसं होतं, नवीन स्पीशीज कशी तयार होते किंवा नवीन व्हॅरिएशन्स कसे येतात हे, किंवा इतर फिटनेस कसा येतो, फिटनेस, ह्या सगळ्या गोष्टी एक्सप्लेन करू शकल्या नाहीत आम्ही, आणि म्हणून हे डार्विनियन थिअरीची ड्रॉबॅक समजली जातात. ऍक्च्युअली डार्विन हॅज एक्सप्लेन्ड, बट ऍट दॅट टाइम पीपल कुड नॉट अंडरस्टँड. त्यावेळेस लोकांना लक्षात येत नव्हतं की डार्विनला पण एवढ्या डिटेलमध्ये सांगता येत नव्हतं, बिकॉज दीज मेकॅनिझम्स वर व्हॉट वी कॅन से अनएक्सप्लेन्ड ऑर अनएक्सप्लोर्ड वन. त्यावेळेस ते मेकॅनिझम एक्सप्लोर केलेली नव्हती किंवा डिस्कवर केलेली नव्हती, आणि त्याच्यामुळं हे एक्सप्लेन करू शकत, डार्विन पण एक्सप्लेन करू शकत नव्हता, लोकांना पण समजत नव्हतं. अशा दोन्ही गोष्टी होत्या, त्याच्यामुळे हे ड्रॉबॅक्स आले. बट दिस रिमेन्स ओनली थिअरॉटिकल पार्ट वी कॅन सी. But right now, Darwinian theories are well accepted and well understood as well. That we will be putting into the next some points. So, next important theory came forward as the what we can say alternative for this Darwinism. Darwinism the alternative म्हणा किंवा explanation of Darwinian drawbacks are given by this mutation theory. Mutation theory. त्याच्यात सुद्धा काही काय म्हणूयात आपण त्याला, काही थोड्याशा लॅक्युनीज होत्याच, पण म्युटेशन थेअरी ही त्याला थोडीशी अजून डार्विनियनच्या पुढं असलेली बघायला मिळते, किंवा इट इज सपोर्टिंग द डार्विनियन थेअरी, डार्विनियन थेअरीला सपोर्ट करते. सो म्युटेशन थेअरी इज गिवन बाय द ह्युगो डी व्हॅरिस. ह्युगो डी व्हॅरिस ह्या शास्त्रज्ञांना आपल्याला ही थेअरी मांडलेली बघायला मिळते. Hugo de Vries, in especially 1991, this theory is given, and he is very famous for the mutational theory of evolution, mutational theory. He did experimentation in one of the plant that is called as a primrose, evening primrose, and Inothera. Inothera, Lamarckiana. लक्षात ठेवायचं, नाव लक्षात ठेवायचं. इनोथेरा लॅमार्कियाना, इव्हनिंग प्राइमरोज. याच्यामध्ये त्याने एक्सपेरिमेंट केले फॉर 7 जनरेशन. 7 जनरेशन साठी त्यानं एक्सपेरिमेंट केले, आणि त्या एक्सपेरिमेंट मध्ये त्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे कॅरेक्टर्स सापडले. As आपले characters, he has observed many different characters and change in the characters as well, combination of the characters. For example, if parents A and B are crossed together, they will form another character that is called as a what we can say AB character. Naveen character. It is completely new character which is not present found in the parents. जे पॅरेंट मध्ये सापडलेले नाही ते कॅरेक्टर तुम्हाला कुठे बघायला मिळेल, त्यांच्या न्यू ऑफस्प्रिंग्स मध्ये बघायला मिळेल. बरोबर? ऑफस्प्रिंग मध्ये जे कॅरेक्टर आहे ते बरीचशी कॅरेक्टर पॅरेंट मध्ये नाहीये, असं त्याला सापडलेलं. येस, मोस्ट ऑफ द कॅरेक्टर्स आर सिमिलर टू द पॅरेंट, बट सम ऑफ द कॅरेक्टर्स आर नॉट सिमिलर टू द पॅरेंट. अँड नाउ दीज न्यू कॅरेक्टर्स, सो व्हाट वी कॅन से न्यू कॅरेक्टर or what we can say variation. Right now we are looking word. These variations. These new variations are nothing but due to the mutation, or these new variations or sudden appearance, because these were not present in the parent and they are appeared in the first generation itself or offsprings only. And then how does this happen? It is a sudden change in the character. What is that? That is sudden change, and that sudden change in the character to form a new variation or new character is nothing but the mutation. त्याला काय म्हटलं? त्याला म्युटेशन. बरोबर? म्हणजेच काय झालं, त्यानं वेगळ्या पद्धतीने सांगितलं. बघूयात आपण पुढे बघायचं की त्यानं काय सांगितलं. पहिलं लक्षात ठेवायचं, these characters are not present in the parent but they appeared in the first generation or in the offsprings, and therefore this sudden appearance of the character, this phenomenon is called as a mutation. त्या phenomenon ला त्यानं काय म्हटलं? म्युटेशन.
And he said, Hugo said that these variations are due to the change in the genetic material. Change in the genetic material, that is the mutation. Again, त्याला काय म्हटलं म्युटेशन. म्युटेशनची थेरी अशी अराइज झालेली बघायला मिळते. There are some characters, they appeared, and what happened when he obtained offsprings of the seventh generation चे offsprings त्यांना ज्यावेळेस बघितले त्यावेळेस he observed that there are many characters which were not present in the first generation but they appeared in the seventh generation. सातव्या जनरेशन मध्ये कितीतरी असे कॅरेक्टर्स आले की ते नवीन आहेत. And those characters are considered as a mutations. And so he explained that how these variations arise. त्यानंतर काय सांगितलं हे व्हेरिएशन कसे येतात. डार्विनने हे सांगितलं होतं का? नाही. डार्विन कुड नॉट एक्सप्लेन हाऊ these variations arises. बरोबर, व्हेरिएशनचं ओरिजिन कसं होतं हे डार्विनने सांगितलं नाही. बट याने काय सांगितलं, these variations or whatever the variations appears in the organism, those are due to the sudden appearance or sudden change in the genetic material, may be due to the mutation. So this mutational theory came into the existence. Mutation theory. Again, yes, we will look into some postulates of this mutational theory. Mutational theory and this what happened again. One more point we have to explain. So, for example, A plus B, it leads to the AB, and then it is the new character. This character is inherited into the next generation as well. A AB character that is carried forward or inherited, what we can say, inherited. So arise a new character appear into the offsprings of this offsprings or progeny of this offsprings. ऑफस्प्रिंगच्या प्रोजेनीच्या आहेत यांच्यामध्ये आपल्याला म्हणजे यांच्याकडून यांच्याकडे. फॉर एक्झाम्पल, इट इज अ पी, इट इज F1, इट इज F2. सो कॅरेक्टर प्रेझेंट इन द F1 appeared into the F2. That is the inheritance. So whatever the variations appeared, म्हणजे दुसरं होतं, how these or minor fluctuations are not inherited. It was the first drawback of the Darwinian theory. डार्विनियन थेअरीचा फर्स्ट पहिला ड्रॉबॅक काय होता, मायन्यूट फ्लक्च्युएशन्स, मायन्यूट व्हेरिएशन्स आर नॉट इनहेरिटेड. बरोबर, तिथे इथं काय सांगितलंय ना, व्हॉट एव्हर द व्हेरिएशन्स अपीअर्ड इन द ऑफस्प्रिंग्स दोज आर इनहेरिटेड इनटू द नेक्स्ट जनरेशन. Yes, these mutations so happened, those are inheritable. So again, whatever the mutations occurs in the organism, for 7 generation also he tried for same thing. These variations are carried forwarded into the next generation or inherited into the next generation. And therefore, this theory is somewhat acceptable as well. Acceptable असलेली बघायला आपण काही म्हणून याला म्युटेशनल थिअरी असं म्हटलेलं आहे. म्युटेशनल थिअरी, म्युटेशन्स लीड्स टू द व्हेरिएशन. सिम्पली म्युटेशनल थिअरी काय सांगते, व्हेरिएशन्स बघा स्टेटमेंट मध्ये, फ्लो चार्ट मध्ये मी सांगतो, व्हेरिएशन्स arised from mutation, arises from mutation. Mutation is a sudden change in the character. That's it. And these are inherited to mutations. So, or variations so formed or so arise are inheritable. So, these are the inheritable. So, simply we can say, whatever the variations are formed in the organism, those are arised from the mutation, and these mutational variations are inheritable. That is the very simple logic behind the mutational theory. Yes, mutational theory do have many different postulates. Mutational theory चे वेगवेगळ्या प्रकारचे postulates असलेले बघायला मिळतात. ते postulates कुठले आहेत ते आपण जराशे बघूया. Actually, there is another point we have to make here clear, that this Hugo is not considered only one character. He has considered many different characters, and therefore he succeeded in this mutational theory. एकच कॅरेक्टर घेतलेलं नाही, त्याला अनेक कॅरेक्टर घेतले आणि त्याला सम ऑफ अ कॅरेक्टर कन्सिडर केले आणि त्याच्यामुळे याला जरासं सक्सेस मिळालेलं बघायला मिळतं. सो द फर्स्ट व्हॉट हॅपन्स, फर्स्ट postulate of this mutational theory is mutations are. Definition of a mutations we put together. Mutations are nothing but the large
large, comma, sudden and inheritable, what we can say, discontinuous variations. Discontinuous variations. Discontinuous variations. It is not continued one. Again, because these variations are somewhere not appearing into the next generation as well. They are carried forward for few generations and afterward there is a rise of a new character. बघा काय होतं, A आहे, A कॅरी केला जाईल, A चा फॉर्म A1 होईल, पण A चा काय होईल, डायरेक्ट B सुद्धा होईल. असं म्हणजे इथे काय झालं, डिस्कंटिन्युएशन झालं. कुणाचं? A चं डिस्कंटिन्युएशन झालं. पहिल्यांदा A A1 मध्ये कन्वर्ट झाला आणि A चं डिस्कंटिन्युएशन झालं, A चा A1 चा डायरेक्ट B झाला. याला काय म्हणायचं, डिस्कंटिन्युएशन असं म्हणायचं. बरोबर. असे भरपूर वेगळ्या प्रकारचे कॅरेक्टर्स आपल्याला वेगळ्या ऑर्गॅनिझम मध्ये बघायला मिळतील. तर ते कॅरेक्टर्स आपल्याला लक्षात येतील. फॉर एक्झाम्पल, आता एक एक्झाम्पल आपल्याकडे आहे. वी आर हर्बिव्हरस आहे. आपण काय हर्बिव्हरस आहोत म्हणून आपल्याला सुळे जात असतात का? नाहीये. पण आपल्याला सुळे असतात पण कमी डेव्हलप. हे काय त्याला इंटरमिडिएट कॅरेक्टर. पण प्युअर हर्बिव्हरस आहेत त्यांच्यामध्ये बघा, these are not present, canines are not present at all. म्हणजेच पहिलं काय झालं, कॅनाइन्स नव्हते, अजिबात नव्हते. पुढे कॅनाइन्स तयार झाले आपल्यासाठी. बरोबर, आपल्यामध्ये कॅनाइन्स आहेत पण दोज आर लेस डेव्हलप. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द कार्निवरस एनिमल, दोज आर हायली डेव्हलप. उलट आपण बघतो, अगोदर कॅरेक्टर नव्हते, हे ए कॅरेक्टर झालं, सॉरी कॅनाइन्स नव्हते, ए कॅरेक्टर झालं, ए चं डायरेक्ट बी झालं. बरोबर, ए चं डायरेक्ट बी झालं, बी कुठे झालं, छोटेसे कॅनाइन्स तयार झाले आणि त्याच्यानंतर वेल डेव्हलप complete B. ठीक आहे, like this. So canine, absence of the canine is the character of one organism and then it is vanished throughout the evolution. Evolution मध्ये ते नष्ट होतं. ही अशा प्रकारचं एक्झाम्पल आपण डिस्कंटिन्युएशन साठी. सो दॅट कॅरेक्टर इज डिस्कंटिन्यूड. absence of the canine is the character that is a discontinued. बरोबर. असे कितीतरी एक एक्झाम्पल म्हणून आपण घेतोय, पण असे कितीतरी एक्झाम्पल सांगता येतील की त्याच्यामध्ये हे घडलेलं बघायला मिळतं. डिस्कंटिन्युएशन ऑफ द व्हॅरिएशन. व्हॅरिएशन्स कॅन बी डिस्कंटिन्यूड इन दिस म्युटेशन थिअरी, व्हॉट वी कॅन से. देन these changes are inheritable, or these mutations or variations so formed or so arised, we can say, are inheritable. Inheritable असलेले बघा. Inheritable, they can be transferred from one generation to the other generation. It is one another what we can say positive point for this evolution. Evolution मध्ये हा positive point असलेला बघायला मिळतो. And these mutations provides raw material for the evolution. Mutations provide raw material for especially organic evolution. Organic evolution साठी हे रॉ मटेरियल प्रोव्हाइड करतात. ही सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट. येस, mutations, whatever the mutations occurs in the organisms, those are responsible for the development of some characters, and then these characters, if they are mutated or they are present in the genetic material or in the germ cell, they are inheritable. So such large number of characters comes together, accumulate and forms a new species, and therefore we can say mutations provides a raw material for the organic evolution. Organic evolution साठी आपल्याला हे असलेले बघायला मिळते. Mutations can be of two different types. Yes, both type of mutations can be expected in the population. Mutations, what we can say, there are harmful mutations. As yesterday also we discussed about the favorable and unfavorable characters. Harmful and useful mutations. काही harmful असतात, कितीतरी harmful mutations असतात. Every time what happens, most of the mutations occurring in our body are harmful. बघा काय म्हणतो ना,
जेवढे म्युटेशन्स आपल्या बॉडीमध्ये एव्हरी डे देर आर म्युटेशन्स, एव्हरी डे देर आर म्युटेशन्स इन द स्किन, every day there are mutations in the many different cells, but those mutations are harmful and therefore they are eliminated. ते काय केले जातात? Eliminate केले जातात. Eliminated. And useful mutations, if there are useful mutations, they are inherited. Useful mutations are inherited, but rate of a inheritable person, rate of this useful mutation is very low. Inheritable mutation किंवा useful mutations असतात ते एकदम स्लो असलेले बघायला मिळतात. काय होतं? कितीतरी वेळेस आपल्याला असं लक्षात येतं. साधं एक्झाम्पल मी सांगेन. सोमॅटिक सेल मधील म्युटेशन, ऍक्च्युअली इट इज नॉट इनहेरिटेबल, बट वी कॅन टेक अ एक्झाम्पल ॲज अ हार्मफुल म्युटेशन. कितीतरी वेळेस काही लोकांना जास्त लाईट मध्ये गेल्यानंतर स्किन सेन्सिटिव्ह असते त्याची. व्हॉट इज दॅट? दॅट light is responsible for doing mutations in the cell and therefore cell could not survive. Cell survive करू शकत नाही. So that cell becomes dead आणि म्हणून स्पॉट्स वगैरे आलेले बघायला मिळतात. असं होतं. सेन्सिटिव्ह स्किन असलेली बघायला मिळते. What is that? That is a mutations and these mutations are harmful, therefore these are eliminated, not kept as it is. ते जसे आहे तसे ठेवलेले बघायला मिळत नाही. आणि युजफुल म्युटेशन्स असतात ते ऍक्सेप्ट केले जातात आणि अक्युमुलेट केले जातात and that useful mutations are responsible for leading to the speciation. What we can say that is leading to the formation of a new species. What we again we can see that accumulation of. So next point we can make this useful mutation or accumulation of these useful mutations. मी मुद्दाम हा शब्द वापरतो. युजफुल म्युटेशन्स. Mutations leads to the new species or what we can say speciation. Speciation शब्द लक्षात ठेवायचा. Speciation, formation of new species. ठीक आहे. Accumulation झालं अनेक वेगळ्या प्रकारचे म्युटेशन्स किंवा व्हॅरिएशन्स. म्युटेशन म्हणजे व्हॅरिएशन. आता आपण लक्षात ठेवायचं म्युटेशन थेअरीमध्ये म्युटेशन इज नथिंग बट द व्हॅरिएशन. And so these variations when accumulate, they lead to the formation of a new species. New species आपल्याला तयार झालेली बघायला मिळते किंवा new species form झालेली बघायला मिळते. And what we have said about the harmful mutations? Harmful mutations are eliminated, and therefore whatever the organisms which carry harmful mutations, these mutations are very dangerous. We don't know. Many times what happens? These mutations, harmful mutation not only occurs in the somatic cells, they also occurs in the germ cells as well. Germinal cells मध्ये सुद्धा झालेलं आहे. For example, if there is a mutation in the sperm or egg, these will not be transmitted into the next generation because there will be the death of the baby. Babyची डेथ झालेली बघा. The same thing happens in the all different kinds of the organisms as well. सगळ्या ऑर्गॅनिझम मध्ये हीच गोष्ट झालेली बघा मिळते. So harmful mutations are never transmitted. Maybe there are lot many. Hemophilia. साधा एक्झाम्पल आपल्याला घेता येईल. Hemophilia is a simple mutation. बाळ जन्माला येतं पण काय होतं? मरतं. 1-2-3 महिन्यामध्ये जातं. का? तर हिमोफिलिया असल्यामुळे हिमोग्लोबिन तयार होत नाही. ते हिमोग्लोबिन जेवढं आहे तेवढ्यापर्यंत राहणार आणि नंतर डेथ होणार. Like this. So such kind of the many different kinds of things are there we can expect in the harmful mutations. So harmful mutations are not carried forward into the next generation because there is a discontinuation of a character. Characters काय होतं? Discontinuation because these characters are harmful. Harmful characters are never transmitted. They are always eliminated. नाहीतर आताच मी म्हटलं की rate of the harmful mutation is very high. Harmful mutations rate काय? जास्त आहे आणि युजफुल म्युटेशनचा रेट काय? कमी. मग तुम्ही असं म्हणू शकता की मग हार्मफुल म्युटेशन सगळीकडे दिसले पाहिजे होते. इट डज नॉट हॅपन बिकॉज देयर इज अ ड्रॉबॅक. Whenever the harmful mutations are present in the organism, that organism cannot survive. साधं सिंपल आपल्याला असलेलं बघायला. कितीतरी आपल्याला एक्झाम्पल सांगता येतील त्याची. कितीतरी एक्झाम्पल सांगता येतील. क्लिअर? सो दीज आर द मेनी किंवा आपल्याला आहे तरी नंतर आपल्याला लिहिलं. आता मी त्याच्याबद्दल काही जास्त बोलतो. तर अशा प्रकारचे ही म्युटेशनल थेअरी असलेली बघायला. दीज आर द इम्पॉर्टंट पॉइंट्स इन द म्युटेशनल थेअरी. Yes, mutational theory also do have some objections. याच्यासाठी काही ऑब्जेक्शन्स असलेले बघायला मिळतात.
Because what happened after this theory, and this theory got a famous one at that time, and then many scientists came forward and discovered what is actually in this theory at the molecular level as well, and then they got many different kinds of objections as well. काही ऑब्जेक्शन्स त्यांच्यामध्ये असलेले बघायला मिळतात. ऑब्जेक्शन टू दी म्युटेशनल थेअरी. काय ऑब्जेक्शन्स होते? Hugo de Vries called a mutation, and mutation is at a genetic level and minute level. But actually, what Hugo de Vries called as a mutation, actually they were not mutations. They were chromosomal aberrations. ते काय होते? Chromosomal aberrations होते. So mutations so called by, मी फक्त त्याचं आडनाव व्रीस, Hugo de Vries are were actually chromosomal aberration. Aberrations. बघा काय हे म्युटेशन्स होतेच का? जे ह्युगो de Vriesने सांगितलं होतं किंवा एक्सपेरिमेंट केले होते किंवा कलर चेंज झालेला बघितला होता किंवा कॅरेक्टर चेंज झालेले बघितले होते किंवा सडन चेंज इन कॅरेक्टर झालेला त्यांनी ऑब्झर्व केला होता इव्हिनिंग प्रायमरोज मध्ये. ऑल दोज व्हेरिएशन्स वर नॉट अ म्युटेशन्स. ऍक्च्युली त्यांना म्युटेशन म्हटलं, येस दॅट इज पॉइंट, बट दोज वर नॉट म्युटेशन. ऍक्च्युली व्हॉट वॉज दॅट? जे होतं ते काय होतं? क्रोमोझोमल ॲबरेशन्स होते. इट वॉज द फर्स्ट पॉइंट which have objections on the mutational theory. त्याला सांगितलेली थेरी बरोबर आहे, पण बाकीच्यांचं म्हणणं काय होतं की हे म्युटेशन्स नाहीतच, हे काय होते? क्रोमोझोमल ॲबरेशन्स होते. तुम्ही म्युटेशन म्हटलं तर चुकीचं म्हटलं, बिकॉज ऑफ द सम लॅक्युनिज इन द एक्सपेरिमेंटेशन किंवा त्याच्यामध्ये काय म्हणूयात आपण त्याला एक्सपेरिमेंटल ऍडव्हान्समेंट तेवढी झालेली नव्हती ह्युगो de Vriesच्या वेळेस. त्याच्यामुळे त्याला क्रोमोझोमल ॲबरेशन्स आणि म्युटेशन मधला फरक डिस्टिंग्विश करता येत नव्हता मोलिक्युलर लेवलला, आणि म्हणून त्यांना काय म्हटलं होतं? डायरेक्ट म्युटेशन्स असं म्हटलं होतं. And therefore, what happened? Chromosomal aberrations do not have much importance in the evolution. Evolution मध्ये chromosomal aberrations has a less importance or no place at all for these chromosomal aberrations. Chromosomal aberrations have no importance in the evolution. हा पॉइंट काही वर्ष लक्षात ठेवायचा. If there are chromosomal aberrations, they do not responsible for, or they are not at all responsible for the doing evolution, because they most of the time these chromosomal aberrations are harmful. जास्तीत जास्त वेळेस chromosomal aberrations काय असतात? harmful असतात. Very few times they are beneficial. What is chromosomal aberrations? Breakdown of the chromosome or making a fragments of the chromosome. chromosome चे fragments तयार झाले की त्याला काय म्हणायचं? chromosomal aberrations असं म्हणायचं. ठीक आहे? किंवा अटॅचमेंट, दोन क्रोमोझोम एकत्र झाले, that can be a chromosomal aberrations. Abnormality in the chromosome is the chromosomal aberration. क्रोमोझोम मध्ये abnormality आली की त्याला काय म्हणायचं? chromosomal aberrations असं म्हणायचं. And that aberrations are not responsible for formation of a variable characters, and therefore those are not responsible for what we can say evolution. Evolution साठी ते आपल्याला महत्त्वाचे असलेले बघायला मिळतात. What we can say, these chromosomal aberrations are responsible for the doing minor changes. What we can say, or gene mutations. Chromosomal aberrations major change करतात. Chromosomal aberrations उलट. Chromosomal aberrations काय करतात? Those are responsible for the major change, which cannot be bear or survive, which cannot make a survival of the organism as well. एवढे हे मोठे असतात की ऑर्गॅनिझम सर्वाइव्ह होऊ शकत नाही क्रोमोझोमल ॲबरेशन. क्लियर? Like this. But these chromosomal aberrations occurred in the evening primrose by chance were favorable one, and therefore he observed many different rates of the variations. But mutations so form, whatever the mutations, actually these were not mutations, but mutations are responsible for the minute change, and these are very slow. Mutations which असतात एकदम स्लो असतात. जर पॉसिबिलिटी बघितली तर 10⁻⁶ एवढे असते. किती म्युटेशनल फ्रिक्वेन्सी किती असते? 10⁻⁶. म्हणजे 1,00,000 जर असतील समजा, तर त्याच्यामध्ये किती म्युटेशन असणार? एक म्युटंट असणार की जो सर्वाइव्ह होऊ शकतो. एवढी स्लो प्रोसेस असते ती बघा. अँड देअरफॉर these mutations leads to the very minute changes, what we can say. So
Again, second objection, rate of mutation. Rate of mutation is very slow. Very slow for evolution. Evolution to occur. As we have as Hugo de Vries explained. Hugo de Vries ने काय सांगितलं 7 जनरेशन मध्ये हे सगळं होत आहे. एका जनरेशन मधून दुसऱ्या जनरेशन मध्ये जाताना ते डिटेक्ट होत आहे असं त्याचं म्हणणं. बरोबर. पण ऍक्च्युअली एवढं फास्ट होतं का म्युटेशन? नाही. इट टेक्स years and years. It takes a generation and generations. Not only 7 generations. It takes a lot many generations to appear the mutation. And so mutational rate is very slow to as expected in the mutational theory. Mutational theory मध्ये evolution साठी जो एक्सपेक्ट केला त्याच्यापेक्षा हा रेट फार स्लो असलेला आपल्याला मिळतो. And what we can say, there is another, as we have explained earlier, that is chromosomal aberrations have less significance in the evolution. Chromosomal aberrations have less significance. Kami significance असलेला बघायला मिळतं किंवा no significance at all, or very little significance is there for these chromosomal aberrations in the evolution, and therefore because they are quite unstable, because these are not directional one. Chromosomal aberrations directional असतात का? नाही, these are at all random. Chromosomal aberrations are random, but when we look at the favorable mutations, these are directional. Favorable mutations काय असतात? Directional असतात. Again, they are also random, but somewhat directional. Favorable असतील तर directional असतील. Likewise. So these are the some objections on the mutational theory. And when we compare this Darwinian theory and mutational theory, at that time we can find some of the differences in the mutational theory and Darwinian theory. ते सुद्धा आपल्याला जरा थोडेसे फास्ट मध्ये बघूया. म्हणजे आपल्याला जे आपण एक्सप्लेन केलेलं आहे ते जरा थोडंसं एकत्र पुटअप करायचं आहे. बघूया म्युटेशनल थेरी आणि डार्विनियन थेरी काय सांगते त्याला आपण बघूया. डार्विनियन थेरी डीटी म्हणतो मी त्याला, आणि म्युटेशनल थेरी एमटी असं शॉर्ट मध्ये म्हणतो. डार्विनियन थेरीचं म्हणणं काय आणि म्युटेशनल थेरीचं म्हणणं काय ऍट द सेम टाइम. अकॉर्डिंग टू द डार्विनियन थेरी, these are small variations are directional. Variations काय असतात? Variations are small and directional. Actually, डार्विनियन थेरी मध्ये सांगितलेले काय असतात? जे व्हॅरिएशन्स असतात ते छोटे असतात आणि ते काय असतात? डायरेक्शनल पण असतात. म्हणजे दे आर मार्चिंग टुवर्ड्स द इव्होल्यूशन, मार्चिंग टुवर्ड्स द डेव्हलपमेंट ऑफ अ न्यू स्पीसीज. नवीन स्पीसीज डेव्हलप होण्याच्या डायरेक्शन मध्ये जात असलेले बघायला मिळतो. पण ज्यावेळेस म्युटेशनल थेरी म्हणतो, दे कॉल्ड इट दिस व्हॅरिएशन्स आर कॉल्ड ॲज अ म्युटेशन्स. त्याला काय म्हटलं त्यांनी? म्युटेशन्स. व्हॅरिएशनच्या ऐवजी काय म्हटलं? म्युटेशन्स असं म्हटलं. म्युटेशन्स आर, these mutations are called as a large, sudden as well as discontinuous आणि त्याच्यात ही they are directionless and directionless. Yes, as we know, mutations are random. Mutations काय असतात? रॅन्डम असतात. जसं वेगवेगळ्या पद्धतीनं आपल्याला सांगता येत नाही, प्रिडिक्ट करता येत. तर पहिला डिफरन्स आपल्याला त्या दोन थेरी मध्ये हा असलेला बघायला मिळतो. व्हॅरिएशन्स, एकाला व्हॅरिएशन म्हटलं, दुसऱ्याला म्युटेशन म्हटलं, किंवा दोन्ही सेमच आहेत पण त्याच्यामध्ये अंडरस्टँडिंग वेगवेगळ्या प्रकारचं असलेलं बघायला मिळतं. सेकंड डिफरन्स आपल्याला सांगता येईल, दॅट इज डार्विन बिलीव्ड इन द ग्रॅज्युअल इनहेरिटेबल व्हॅरिएशन्स. व्हॅरिएशन्स कशी आहेत? ग्रॅज्युअल and inheritable
variations are there. Variations are there. Inheritable variations. They slow असतात, gradual असतात, and it takes a long period of time to develop. त्याला खूप मोठा टाइम लागेला बघायला. And then these inheritable variations leads to the speciation. Speciation. बरोबर? हे व्हेरिएशन असतात, accumulate होतात, and then it will lead to the speciation. It was the thinking of this study. But when we look at the Hugo de Vries believed that mutations are the cause of speciation. Here, mutations are cause of speciation. Speciationचा cause काय आहे इथं? Mutational theory नुसार mutations are responsible. Here variations are responsible, but these variations are very gradual and very slow. And last we can say mutation is a single step. Mutations कशा आहे? Single step आहे. ही slow process असते. Variations are very slow. Variation arised very slowly बघा एकदम slowly variations arise झालेले बघा. But whatever the mutations explained by this Hugo de Vries, those are saltatory in nature. What we can say, single step, large mutations. Large mutations are expected by this Hugo de Vries. Single step. याच्याही अगोदर सांगितलं होतं आपण केमिकल म्युटेशन्स कसे आहेत? लार्ज आहेत, सडन आहेत, डिसकंटिन्युअस आहेत आणि डायरेक्शनलेस आहेत. Hugo de Vries ने काय सांगितलं? म्युटेशन्स कसे असतात? लार्ज असतात. So how what does it this large means? Large means they are responsible for causing the variation. लार्ज म्हणजे काय? की ते असं व्हेरिएशन करतात की ते आपल्याला दिसतं. लार्ज व्हेरिएशन्स असं म्हणायचं. आणि जे दिसत नाही त्याला मायन्यूट व्हेरिएशन्स दिसत नाही. बरोबर? म्हणजे लार्ज व्हेरिएशन करण्यासाठी हे म्युटेशन्स रिस्पॉन्सिबल असतात. अँड दीज आर द सिंगल स्टेप म्युटेशन्स, सिंगल स्टेप लार्ज म्युटेशन्स. This phenomenon is called as a saltation. काय म्हणायचं? Saltation jumping. काय होतं? म्हणजे काय? ते आता नवीन फार छान जाहिरात येतात माहिती आहे का? कधी कधी मला ते आवडतं वेगळ्या पद्धतीने मी बघतो आणि लक्षात ठेवतो की एक काहीतरी याची जाहिरात आहे. आपला तो अशोक नाही, जॅकी श्रॉफचा मुलगा, जॅकी श्रॉफ ना, तो नाव मला माहित नाही, पण ते एक जाहिरात आहे, ती बनियनची वगैरे जाहिरात. कलर चेंज होतात, ते वेगवेगळे पॅटर्न चेंज होतात. म्हणजे एका फ्रेम मधून दुसऱ्या फ्रेम मध्ये गेला की चेंज होतं, उड्या मारतो, डान्स करतो. बरोबर ना? माहिती आहे सगळ्यांना. इकडे गेला की चेंज होतो, लगे इकडे आला की चेंज होतो, अर्धा चेंज होतो, पूर्ण चेंज होतो. ते फार छान जाहिरात. सो व्हॉट दिस Hugo de Vries सेड, सिंगल स्टेप लार्ज म्युटेशन्स म्हणजे व्हेरिएशन झाले, उड्या मारल्यानंतर व्हेरिएशन होतं, एवढं लक्षात ठेवायचं. म्हणजे त्यांना या फ्रेम मधून या फ्रेम मध्ये गेला की त्याचं बनियनचा कलर, पॅटर्न वगैरे कपड्यांचा सगळा चेंज होतो. आणि ते काय कुठल्याही जाहिराती ते मला नाही लक्षात, फक्त ती पूर्ण मध्ये जाहिरात नाही. सो दॅट इज अ साल्टेशन. Same thing happens in the mutation, and so it is called as a saltation. त्याला काय म्हणायचं? Saltation. So if we change the pattern at that time, there is a change in the variations, and that variation leads to the evolution. It was the consideration given by this mutational theory. So mutational theory and Darwinian theory do have some differences, many differences. But actually, when we look into the details of this, all the different theories, at that time we will conclude in the same way, and that can be seen in the modern theory of evolution. आपल्याला म्युटेशनल थेरी पर्यंत आपण आता सगळ्या गोष्टी बघितल्या, पण आपल्याला याच्या पुढे जाऊन बघायचं की व्हॉट दिस ऍक्च्युअली इज, हे ऍक्च्युअली काय किंवा काय आहे ते आपल्याला बघायचं. सो आय थिंक इट इज ऑल द थिंग्स वॉट एव्हर रिलेटेड टू द डार्विनियन थेरी अँड म्युटेशनल थेरी आर क्लिअर. सो देन विल move towards the next theory, that is the modern theory of evolution. Modern theory of evolution. Modern theory of evolution is not given by the single scientist,
in fact, there are a lot many scientists which are responsible for giving rise to the modern theory of evolution. आणि मॉडर्न थेरी ही स्लोली असलेली बघायला मिळते, त्याच्यात वेगळ्या प्रकारच्या थिंकिंग आहेत आणि व्हॉट वी कॅन से मोर रिअलिस्टिक आहे. मॉडर्न थेरी ऑफ इव्होल्यूशन. पहिला रूल आपल्याला लक्षात, पॉइंट्स पहिले छोटे छोटे पॉइंट. आता ह्याच्यात स्टेटमेंट आपल्याला काय करायचं नाही सुरुवातीला. व्हॉट इज दिस मॉडर्न थेरी सेज. पहिलं लक्षात ठेवा, डार्विनियन थेरीने काय सांगितलं, 4-5 पॉइंट सांगितले, बरोबर. त्या 5 पॉइंट मध्ये एकच लक्षात ठेवायचं, व्हॅरिएशन अरायजेस, फिटेस्ट व्हॅरिएशन एक्झिस्ट, अॅक्युमुलेट अँड लीड्स टू द स्पेशिएशन अँड देन द इव्होल्यूशन. ओके, काय म्हटलं मी, डार्विनियन थेरीचं अर्थ कसा लक्षात ठेवायचा, त्याचा मतितार्थ लक्षात कसं ठेवायचा. व्हॅरिएशन तयार होतं कशामुळे, कॉम्पिटिशन असेल, वेगवेगळ्या प्रकारच्या गोष्टी असतील, स्ट्रगल फॉर एक्झिस्टन्स असेल, नॅचरल सिलेक्शन असेल, त्याच्यामधून व्हॅरिएशन करा. जे फिट व्हॅरिएशन आहे ते अॅक्युमुलेट होतील, बरोबर. फिट व्हॅरिएशन काय होतील, अॅक्युमुलेट होतील. आणि अॅक्युमुलेट झालेल्या व्हॅरिएशन म्हणून काय होणार आहे, स्पेशिएशन होणार आहे. यस, दॅट स्पेशिएशन इज नथिंग बट इव्होल्यूशन, बरोबर. डार्विनचं म्हणणं क्लिअर. ह्युगो डिक्रीजचं म्हणणं काय, म्युटेशन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हॅरिएशन. हाऊ, व्हॅरिएशन्स अरायजेस ड्यू टू द म्युटेशन्स. And mutations are fast, sudden, large. Then these mutations occurs in the organism. These mutations accumulate and leads to the many different variations. And these mutations are responsible for speciation. फक्त म्युटेशन च्या भोवती फिरायचं, व्हॅरिएशन च्या ऐवजी म्युटेशन चा शब्द वापरायचा, बाकी काही करायचं. म्युटेशन is a sudden change in the genetic material which leads to the observable change in the organism or a trait in change in the trait of an organism. एवढा फक्त 2 लक्षात ठेवल्या, इथं आपल्याला स्टेटमेंट असं करायचं. ह्याच गोष्टी आहेत, पण दॅट स्पेशिएशन इज एक्सप्लेन्ड थ्रू द मेनी डिफरंट पॉइंट्स. स्पेशिएशनचा इव्हेंट जो आहे, स्पेशिएशन इज नथिंग बट द इव्होल्यूशन और दॅट लीड्स टू द इव्होल्यूशन. ही गोष्ट आपल्याला पक्की लक्षात ठेवायची. आणि त्याच्यानंतर आपल्याला ह्या मॉडर्न थेरीमध्ये काय काय एक्सप्लेनेशन दिलेले आहेत ते जरा बघायचे. पहिली गोष्ट, modern theory is not based on the single postulate or single belief. It is based on the many different kinds of the aspects. वेगवेगळ्या प्रकारचे aspects आपल्याला याच्यामध्ये असलेले बघायला मिळतात. So this based on the many different kinds of the biological synthesis. For example, study of these are based on the study of. म्हणजे मॉडर्न थेरी कशावरती आधारित आहे हे लक्षात ठेवायचं. स्टडी ऑफ जेनेटिक्स त्या स्टडीवरती अवलंबून आहे. इकॉलॉजिकल स्टडीवरती अवलंबून आहे. पॅलिओन्टॉलॉजिकल स्टडीवरती अवलंबून आहे. पॅलिओन्टॉलॉजीच्या स्टडीवरती अवलंबून आहे. जिओग्राफीच्या स्टडीवरती अवलंबून आहे. Then it is also depend on the anatomy वरती अवलंबून आहे. So many different kinds of the disciplines are considered here in this explanation of the modern theory of evolution. What it means, remember. So when we are thinking of the modern theory of evolution, at that time we have to consider the genetics of that organism or genetics of the evolution. Evolution आपण काय करता केलाय, genetics consider. Then we consider the ecological factors as well, where organisms live, what kind of the environment they prefer, all those kind of characters we have considered. Also we have considered the paleontology, study of fossils. Fossils study सुद्धा आपण त्याच्यामध्ये consider केलं. Then we have considered the geography, at the what geographical range they are present, where they are present on the earth. ही सुद्धा आपण गोष्ट consider केली. And anatomy, what are the internal structures these organisms do have? Yes, internal structures are not externally observable. So these are present within the body and we don't know what are those characters. And so these characters are also very important for the evolution. And so those were also considered in the evolution. And so based on all this modern theory is developed. ही मॉडर्न थेरी ह्या सगळ्या गोष्टींवरती अवलंबून असलेली बघायला मिळते. और इट इज बेस्ड ऑन असं म्हणून, बेस्ड ऑन स्टडी ऑफ
स्टडी ऑफ दिस जेनेटिक्स, इकॉलॉजी, पॅलिओन्टॉलॉजी, जिओग्राफी अँड एनाटॉमी. ठीक आहे, अशा वेगवेगळ्या डिसिप्लिन वरती ही अवलंबून आहे किंवा ह्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या डिसिप्लिनचा स्टडी केल्यानंतर आपल्याला ही डेव्हलप झालेली बघायला मिळते. इट इज द फर्स्ट थिंग. सेकंड, लॉट मेनी सायंटिस्ट आर इन्व्हॉल्व. वेगवेगळ्या प्रकारचे सायंटिस्ट इन्व्हॉल्व झालेले बघायला मिळतात. पहिला मी फक्त त्यांचे आडनाव लिहिणार आहे. फिशर आहे, फिशर आपल्या लक्षात येईल. हार्डेन आहे, हार्डेन. डोब्झान्स्की, डोब्झान्स्की. डोब्झान्स्की, डोब्झान्स्की आहे. हक्सले. भरपूर आहे, तुम्ही नावच फक्त कमी करायची. मेयर, मेयर आहे. त्याच्यानंतर सिम्सन, स्टॅबिन, सिम्सन, स्टेबिन्स. आणि त्याच्यानंतर शेवटी आपल्याला सिल्वर राईट अँड मॉर्गन, राईट अँड मॉर्गन. ह्या टी.एच. मॉर्गन. खरं तर टी.एच. मॉर्गन हा मॉडर्न म्युटेशनल थेअरीचा सपोर्टर असलेला बघायला मिळतो. खूप मोठे एक्सपेरिमेंट आहे. इनहेरिटन्स मध्ये आपण त्याचा जरा जास्त स्टडी केलेला आहे. टी.एच. मॉर्गन आठवत असेल तुम्हाला. तर हे सगळे शास्त्रज्ञ ह्या मॉडर्न थेअरीसाठी सपोर्टिव्ह आहे किंवा मॉडर्न थेअरी ह्या सगळ्यांनी मिळून तयार केलेली बघायला मिळते. म्हणून मॉडर्न थेअरीला एका शास्त्रज्ञाचं वगैरे काही नाव दिलेलं आपल्याला बघायला मिळणार नाही. फिशर, हार्डेननं वेगळे एक्सपेरिमेंट केले, डब्झान्स्कीनं वेगळे एक्सपेरिमेंट केले, अनाटॉमिकल स्पेशली. हक्सलेनं वेगळे एक्सपेरिमेंट केले, मेयरनं इकॉलॉजिकल, सिम्सन इकॉलॉजिकल बघितला, स्टेबिन्स, राईट आणि मॉर्गन हे जेनेटिक्स मध्ये एक्सपर्ट होते, त्यांनी वेगवेगळ्या प्रकारचे केले. असे वेगवेगळ्या प्रकारचे शास्त्रज्ञ समोर आले आणि त्यांनी ह्या थेअरीच्या डेव्हलपमेंट मध्ये मदत केली बघायला मिळते. सो इट इज कम्प्लिटली डिफरंट अँड सो बिकॉज ऑफ दिस ओनली इट हॅज बिकम मोर ॲक्युरेट. आपल्याला ही जास्त ॲक्युरेट झालेली बघायला मिळते. हे दोन पॉईंट लक्षात ठेवले आपण पुढे जाणार की व्हॉट इज ऍक्च्युअली इन द थिअरी. बघूया. पहिलं, स्टेबिननं वेगवेगळ्या प्रकारच्या पॉस्ट्युलेट्स मांडल्या, बट ही कन्सिडर्ड देयर आर 4 to 5 factors which are responsible for the evolution. स्टेबिन्स म्हणून काय? स्टेबिन्सनं थेअरी जी या मॉडर्न थेअरीला सपोर्ट केला आणि ही कन्सिडर्ड देयर आर 5 डिफरंट फॅक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द इव्होल्यूशन. इव्होल्यूशन साठी 5 फॅक्टर्स त्याने कन्सिडर केले. 5 फॅक्टर्स. कुठले कुठले 5 फॅक्टर्स आहेत? पहिला आपल्याला सांगता येईल दॅट फर्स्ट फॅक्टर इज जीन म्युटेशन. Gene mutation. He considered that mutation is responsible for the evolution. Evolution साठी mutation responsible आहे असं त्याचं. He also considered the mutations in mutation. Here we can see mutation is the simple change. Mutation is in the chromosome structure. Chromosome structure and number as well. Number as well. Many times what happen, there are some species which do have less number of chromosomes as well. कमी क्रोमोझोम, काहींमध्ये जास्त झाले, काहींमध्ये कमी झाले. That number is responsible for the evolution. And so that change in number is nothing but the mutation. स्टेबिनने काय म्हटलं? चेंज. लक्षात ठेवा, म्युटेशनला काय म्हणायचं? चेंज. म्युटेशन म्हणजे काय? चेंज. परमनंट चेंज. सडन परमनंट चेंज असं म्हणतात आता सध्या. ठीक आहे. मोलिक्युलर डेफिनेशन काय डोक्यात ठेवायची नाही, कारण ह्या वेळेस ही ज्यावेळेस डेव्हलप झाली त्यावेळेस मोलिक्युलर डेफिनेशन्स अवेलेबल नव्हत्या. त्याच्यानंतर त्या मॉडिफाय होत गेल्या ऍक्च्युअली. ठीक आहे. जीन म्युटेशन, चेंज इन द जीन्स. जीन म्युटेशन म्हणजे काय? जीन मध्ये चेंज झाला की जीन म्युटेशन. क्रोमोझोम मध्ये स्ट्रक्चर मध्ये चेंज झाला की तो काय झाला? क्रोमोझोमल म्युटेशन झालं. आणि नंबर चेंज झाला तरी सुद्धा ते क्रोमोझोमल म्युटेशन आपल्याला सांगितलेलं बघा. सो इट इज अ second postulate or second factor which is responsible for this evolution. Then we can see there is one more, that is a natural selection. Natural
selection is very important. Natural selection is very important. Natural selection is responsible for the evolution. Fourth, what we can say, recombination. Recombinations are also responsible for evolution. Recombination, exchange of the genetic material between the two parents or between the homologous chromosomes, what we can say. Not the sister chromatids, but in the homologous chromosome. Homologous chromosome मध्ये जे exchange होतं genetic materials, किंवा exchange of a gene is nothing but the recombination. That recombination is responsible for the this evolution. Evolution साठी हे responsible असलेले बघा. And finally, fifth factor we consider, that is a reproductive isolation. Reproductive isolation. Reproductive isolation is another factor which is responsible for the evolution. Reproductive isolation, what happens? There are very little choices for the reproduction for the organism. Because of many different barriers, we will be looking in some of the details of this reproductive isolation and all that. So, how these mutations arise, how these different kinds of the structural and number change in the number of chromosome change occurs, how this natural selection occurs, and recombination, reproductive isolation occurs, that we will see in the detail. Okay, so these are the 5 factors which are given by the Stevin, which are responsible for the evolution when we are talking about the modern theory of evolution. So some of the factors we can see. Before going into the details of these factors, we have to discuss some basic concepts. पहिल्यांदा बेसिक कॉन्सेप्ट बघूया आणि त्याच्यानंतर आपण डिटेल मध्ये जाऊया. पहिला सगळ्यात महत्त्वाचा कॉन्सेप्ट आपल्याला असलेला बघा, व्हॉट इज पॉप्युलेशन. पहिला सगळ्यात महत्त्वाचा पॉइंट आहे पॉप्युलेशन. Population. What is population? Group of individuals of a same species. लक्षात ठेवायचं. Definitions कायम लक्षात ठेवायचे. Group of individuals of same population, same species of a species म्हटलं तरी चालेल. एकाच स्पीसीजचे वेगवेगळे इंडिव्हिज्युअल. आपण हे सगळे आहोत काय पॉप्युलेशन, बिकॉज वी आर अ सिंगल स्पीसीज. आपण सगळे दिसायला वेगवेगळे आहोत, लक्षात ठेवा. आपण सगळे दिसायला एक सारखे आहोत का? नाही, अजिबात. देयर आर मेनी डिफरन्सेस वी हॅव, बट वी आर द मेंबर्स ऑफ अ पॉप्युलेशन. सो वी आर इंडिव्हिज्युअल्स and this group of individual is nothing but the population. Again, same thing. What we can see in the population, these are the individuals which are able to, which have a capability to reproduce or interbreeding. They have ability of interbreeding. Breeding करण्याची ability त्यांच्यामध्ये असते. Yes, these all different kinds of the organisms of the same species have ability to interbreed. Interbreeding करण्याची ability असते. What is interbreeding? They can reproduce with each other and therefore gives a combination of characters. वेगवेगळ्या प्रकारचे characters एकत्र करण्याची ability त्यांच्यामध्ये असते. So that is a population. But this population always do not reproduce. Remember, for example, whatever the people present in the India and whatever the people present in the America, both are the members of a Homo sapiens. बरोबर? हे सगळे मेंबर्स कोणाचे? Homo sapiens. But we do not always marry with Americans because we are isolated because of many different things. And so again, here itself in India as well, we are also doing the marriages within the caste. आपण marriages कुठे करतो? हा इंटरकास्ट आता सुरू आहे, पण the fact is we do marriages within the caste. And so this small group of a caste, आपण आता caste म्हणूया, which is a completely involved in the interbreeding. So interbreeding group, interbreeding group of individuals. This is called as a Mendelian population.
मेंडेलियन पॉप्युलेशन. त्याला काय म्हणायचं? मेंडेलियन पॉप्युलेशन सांगायचं. मेंडेल ज्या पॉप्युलेशन बद्दल बोलतो ती पॉप्युलेशन म्हणजे कुठली की जी ऍक्च्युअल इंटरब्रीडिंग मध्ये होऊ शकते, इंटरब्रीडिंग करते, ऍक्च्युअली इन्व्हॉल्ड इन द रिप्रोडक्टिव्ह ऍक्ट, दॅट इज द मेंडेलियन पॉप्युलेशन. क्लिअर? साधं सिंपल आपल्याला शॉर्ट मध्ये करायचं. बघा, दिस इज द एक्स स्पीसीज ए, बरोबर. स्पीसीज ए मध्ये मी डॉट 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 करतो. This is the small group. It is another group. It is one more group. It is one more group. असे वेगवेगळ्या प्रकारचे ग्रुप आहेत. मी त्याला छोटा छोटा सर्कल करतो, बरोबर. आता A1 आहे, A2 आहे, A3 आहे, A4 आहे, A5. These are the sub populations. बरोबर आहे. हे कशा आहेत? ही कंप्लीट इंडिव्हिज्युअल्स काय? पॉप्युलेशन. याला काय म्हणायचं? पॉप्युलेशन. बरोबर. हे काय झालं? पॉप्युलेशन. बट व्हॉट ऍक्च्युअली? पहिला कॉन्सेप्ट सांग. Individuals of this A1 group can interbreed with the A2 group. They have ability to interbreed. ये A can. आता पॉसिबिलिटीज बघा. A1, A2 ब्रीडिंग कसं होतं? A1, A2, A1, A3, A1, A4, like this. A2, A3, A4, A5, A5, A4, A2, A3, like this. परम्युटेशन कॉम्बिनेशन जेवढे पाहिजे तेवढे करा, बरोबर. जेवढे पॉसिबल आहेत तेवढे परम्युटेशन कॉम्बिनेशन करा. व्हॉट एव्हर इट मे. त्याच्यात आपल्याला जास्त डिटेल मध्ये जायची गरज नाही. सो दीज कॅन डू दॅट, बट दे आर नॉट ऍक्च्युअली डुईंग द सेम. ऍक्च्युअली ऍबिलिटी कशी आहे? A1, A2 बरोबर इंटरब्रीड करू शकतो, बट दे आर नॉट डुईंग दॅट. व्हॉट हॅपन्स? अगेन दिस मेंबर्स ऑफ द A1 पॉप्युलेशन ऑलवेज इंटरब्रीड विथ इच अदर, बरोबर. एकमेकांबरोबर. म्हणजे विथिन दिस A1 पॉप्युलेशन इटसेल्फ देयर इज इंटरब्रीडिंग, and this small population is called as a Mendelian population. Mendelian population. Just we must remember very clearly. Mendelian population काय? This Mendelian population काय? की जी पॉप्युलेशन ऍक्च्युअली इंटरब्रीडिंग मध्ये इन्व्हॉल्व असते तेवढीच पॉप्युलेशन आपण याच्यात कन्सिडर करणार आहोत. बिकॉज ऑफ द मेनी डिफरंट काइंड्स ऑफ थिंग्स. त्याच्यात आपल्याला जायचंय, नंतर जायचंय, आता नाही जायचं, बरोबर. आता दुसरी लक्षात. साधं सिंपल. सामाजिकरित्या घ्यायचो नाही, सायंटिफिक आहे. मी जे बोलतोय सरळ, मी जे काही बोलतो हे सायंटिफिक साठी बोलतो आहे. मला त्याच्यावरती काही कॉमेंट करायची नसते, सोशल कॉमेंट करायची नाही, मला सायंटिफिक कॉमेंट करायची. म्हणून वेगवेगळ्या जातीचे धर्माचे लोक आपल्याला ओळखता येतात ना बघितल्यानंतर. व्हॉट डू यू थिंक? बघायला येतात, ओळखायला येतात. मी सांगत नाही, नाव घेत नाही की हा अमुक अमुक आहे याचा, आपल्याला सहज लक्षात येतं. कधी कधी आपण फेल होतो पण लक्षात येतं. व्हॉट कॅरेक्टर्स वी आर अप्लाइंग? देयर आर सम कॅरेक्टर्स. जरी सगळ्यांना सारखे ड्रेस घातले तरी सुद्धा ओळखायला येतात. केअरफुली जर आपण मे बी दोज कॅरेक्टर्स आर नॉट अ व्हेरी स्टेबल वन. आपण जे कॅरेक्टर अप्लाय करतो ते कॅरेक्टर स्टेबल आहेत का? अजिबात नाही. काही बिहेवियर असतील ते आपल्याला लक्षात येतं, काही बिहेवियर ते लक्षात येतं. साधं बघा ना, खेड्यातला कुठला आणि शहरातला आपण वेगळे बोलतो. खेड्यातला कुठला आणि शहरातला कुठला ओळखायला येतो ना? किती असू द्या, शिकलेला असू दे किंवा नसू द्या, खेड्यातला ओळखायला येतो आणि शहरातला वेगळा ओळखायला. म्हणजे त्याच्या कितीतरी पिढ्या शहरात राहिलेल्या आहेत हे आपल्याला सांगता येतं. आणि एखादा माणूस असेल तो खेड्यातल्या कितीतरी पिढ्या त्याच्या खेड्यातच होत्या हे सांगता येतं, बरोबर का? बिकॉज there is a character present in that person which are always from the village because of the interbreeding, and that population is the Mendelian population. अजून सुद्धा बरेचसे असे आहेत की खेड्यातली मुलगी शहरात द्यायची नाही आणि शहरातली मुलं म्हणतात खेड्यातली मुलगी करायची आणि शहरातल्या मुली म्हणतात आम्हाला खेड्यात द्यायचं नाही. Yes, it is. That is a restriction. हे सगळे काय? Restrictions, and that makes the Mendelian population.
लक्षात आलं? दुसरं, हा पण इंडिया मधला व्ह्यू घेतला. आता आपण आपल्या मुलीला आम्ही अमेरिकेतलाच मुलगा बघणार आहे असं तरी म्हटलंय का कोणी? नाही, इट विल नॉट हॅपन. बरोबर? किंवा इट इज इन केस ऑफ ॲनिमल्स ॲज वेल. ॲनिमल्सच्या याच्यामध्ये सुद्धा आपल्याला हेच घडलेलं बघायला मिळतं. आता हायब्रिडायझेशन भरपूर मॉडर्न झालेलं आहे म्हणून तो भाग सोडून द्या. पण नॅचरली इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू ब्रीड द ॲनिमल्स फ्रॉम द आफ्रिका अँड ॲनिमल्स फ्रॉम द इंडिया ऑफ अ सेम स्पीसीज. एकच स्पीसीज आफ्रिकेमध्ये असेल आणि इंडियामध्ये असेल, इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू ब्रीड. And so, whatever the population present in the Africa, so it is the population of Africa and it is the population of India. They are not interbreeding. They have ability to interbreed. लक्षात ठेवा. त्यांच्यामध्ये ability आहे ना? ability आहे. म्हणजे दोन्ही जर एकत्र आले तर interbreeding करू शकतात. But because of some reason, they could not interbreed, and that small population within the population मधली जी छोटी पॉप्युलेशन आहे त्याला सब पॉप्युलेशन फॉर वाईल म्हणा. and that population is the Mendelian population, and that population is very important in the evolution. Evolution मध्ये कोण होतं की whole population is not important. Population of a world is not important for the evolution. Population of India, population of some caste. आता बघा, स्टेट मध्ये सुद्धा आपण मॅरेजेस करतो. इंटरस्टेट मॅरेजेस सुद्धा होतात. इंटरकास्ट कमी होता पण इंटरस्टेट फार कमी होतं. इंटर कंट्री तर सोडून फारच रेअर. बरोबर? दोज आर द लिमिटेशन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द मेंडेलियन पॉप्युलेशन. क्लिअर? मेंडेलियन पॉप्युलेशन आणि पॉप्युलेशन या दोघांचा फरक लक्षात आला. सो देन वी विल मूव टुवर्ड्स द अनदर. सो व्हॉट एव्हर द जीन्स प्रेझेंट इन दिस मेंडेलियन पॉप्युलेशन, बघा, set of genes or total number of genes present in the Mendelian population. Number of genes, what we can say, sum total of genes. Total of genes or alleles as well. Alleles present in the Mendelian population is nothing but the gene pool. याला काय म्हणायचं? Gene pool. बघा, अजून पूल म्हणजे काय? शब्द बघा फार महत्वाचे आहे. त्यांनी देणाऱ्यांनी फार शब्द छान वापरले. पूल म्हणजे काय? छोटंसं डबकं. पूल म्हणजे आपला तो जायचा ब्रिज वगैरे काही त्याला ब्रिज म्हणतो, आपण मराठीत पूल म्हणतो. ठीक आहे? तर छोटंसं डबकं असतं. बरोबर? त्या डबक्यातले मासे वगैरे हे सगळे काय? ते छोट्या पूलचं कॅरेक्टर आहे. बरोबर? काही मासे दुसऱ्या डबक्यामध्ये सापडतील, पण काही मासे वेगळे असतील, साईजने वेगळे असतील, आकारानं काय वेगवेगळ्या पद्धतीचे असतील. पण पाणी, सगळ्या जगातलं पाणी म्हणजे काय? पॉप्युलेशन आहे. काय म्हटलं मी? सगळ्या जगातलं पाणी म्हणजे काय? पॉप्युलेशन. आणि छोटी छोटी डबके म्हणजे काय? मेंडेलियन पॉप्युलेशन आहे. त्या मेंडेलियन पॉप्युलेशन मध्ये जे जीन्स आहेत त्या जीनला आपण काय म्हणतो? जीन पूल. जीन पूल म्हणजेच आता बघा काय होतं. व्हॉट इज जीन पूल? ऍक्च्युअली आपण अलीज बघितले. बरोबर? अलीज आपल्याकडे 3 जीन्स आहेत असं समजा, ए, बी, सी. आणि याचे अलीज कुठले आहेत? स्मॉल ए, स्मॉल बी अँड स्मॉल सी. कॅपिटल स्मॉल असे दोन अल्टरनेटिव्ह पेअर ऑफ अलीज आपण कन्सिडर करूया. मल्टिपल अलीज आपण नाही कन्सिडर करत. अजून कोणालाही वाढेल, आपल्याला फक्त कॉन्सेप्ट क्लिअर करायचं. So what is the gene pool? Now, for example, in one population, one Mendelian population, only 2 genes are present. कुठले? किंवा ती जीन आहे आणि पॉसिबिलिटी बघूयात काय. ए, बी, सी, कॅपिटल. इट इज अ वन जीन पूल. काय झाला हा? वन जीन पूल. बरोबर? आता दुसरी मेंडेलियन पॉप्युलेशन. बरोबर? याच्यामध्ये स्मॉल ए, कॅपिटल ए नाहीये. बघा ना, कॅपिटल ए आहे का? नाहीये. स्मॉल ए रिसेसिव्ह आहे आणि इथं कॅपिटल बी आहे आणि कॅपिटल सी, स्मॉल सी आहे. इट इज अनदर पूल, जीन पूल. लक्षात आलं? सो इट इज द जीन पूल.
म्हणजे जीन जे आहे त्यांचं व्हॅरिएशन पण आहे, त्यांचे अलिल्स पण आहे, हे सगळे कन्सिडर केले त्या एका छोट्याशा पॉप्युलेशन मध्ये, स्पेशली मेंडेलियन पॉप्युलेशन और इंटरब्रीडिंग पॉप्युलेशन, ऍक्च्युअली इंटरब्रीडिंग पॉप्युलेशन मधले कन्सिडर केले की त्याला काय म्हणायचं, जीन पूल असं म्हणायचं. क्लिअर? अँड दी जीन पूल इज व्हेरी फिजिबल इन द चेंज or there are many different changes occurs in the gene pool itself. Gene pool मध्ये चेंजेस होतात. आता आपण बघितलं there are changes in the gene pool. Gene pool मध्ये चेंजेस होऊ शकतात. Whatever possible changes are there, they may happen in the gene pool. Gene pool मध्ये आपल्याला हे चेंजेस झालेले बघायला मिळतात. So what we can see, these changes are or this gene pool is responsible for the whatever the genes are transferred or inherited into the next generation. For example, if these are the some total, or what we can say, one individual is this and another individual is this, and this is the whole gene pool right now we are talking about. आता जे आपण विचार करतो हा होल जीन आहे, ही जीन पूल आहे. जीन पूल छोटा असू शकतो, मोठा असू शकतो, कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स, सगळे टोटल सम टोटल, बरोबर, सगळे आहे. आता काय होईल बघा, नेक्स्ट जनरेशन मध्ये जर आपण इथून जर मधून जर सेपरेशन केलं तर नेक्स्ट जनरेशन मध्ये काय काय येऊ शकतं बघा. नेक्स्ट जनरेशन मध्ये काय होऊ शकतं, कॅपिटल ए स्मॉल ए येऊ शकेल, बरोबर, स्मॉल बी कॅपिटल बी येऊ शकेल आणि कॅपिटल सी येऊ शकेल. सो इट विल बी द जीन पूल विच इज रिस्पॉन्सिबल टू ट्रान्सफर द जीन इनटू द नेक्स्ट जनरेशन. याच्यापेक्षा वेगळं होतं, जीन पूल मध्ये जे आहे तेच नेक्स्ट जनरेशन मध्ये जाणार. सो जीन पूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इव्होल्युशन, ऍक्च्युअल इव्होल्युशन, नॉट अदर. लक्षात येते का? जीन पूल हाच कशासाठी रिस्पॉन्सिबल आहे, इव्होल्युशन साठी रिस्पॉन्सिबल आहे, चेंज इन द व्हॅरिएशन, बरोबर. व्हॉट एव्हर द म्युटेशन ऑकर्स इन द जीन पूल, दोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इव्होल्युशन. म्हणून हा जीन पूलचा कॉन्सेप्ट फार महत्वाचा असलेला बघायला मिळतो. ठीक आहे. सो व्हॉट वी कॅन सी, द जीन पूल इज ऑलवेज अफेक्टेड बाय द मेनी डिफरंट फॅक्टर्स. बघा हा काय म्हणतोय, जीन पूल जो आहे वेगवेगळ्या फॅक्टरना अफेक्ट झालेला बघायला मिळतो. स्पेशली मायग्रेशन is very important. For example, a person from the India, if it migrated to the America, the Indian genes will be introduced into the American population, barabar. And then whatever the gene pool was present in the America, it will change immediately after the population. Or but again reverse condition, अमेरिकेत एखादा माणूस इथं आला, अमेरिकेतले जीन घेऊन इथं आला, बरोबर, अमेरिकेतले जीन इथं इंट्रोड्यूस झाले तर इथल्या जीन पूल मध्ये काय होणार आहे, चेंज होणार. लाईक दिस. ओके. मायग्रेशन इज द की फॅक्टर इन द चेंज इन द जीन पूल. जीन पूल मध्ये चेंज करण्यासाठी मायग्रेशन हा एक महत्वाचा फॅक्टर असलेला बघा. अँड ॲज यू नो, मेंडेल सेड दॅट जीन्स आर प्रेझेंट ऑन द क्रोमोझोम, लिनियरली प्रेझेंट ऑन द क्रोमोझोम. आपल्याला ते माहितच आहे, मी पुन्हा ते काही एक्सप्लेन करत नाही. But whatever the factors which are responsible for this change in the gene pool, that we will consider in the next lecture. बघा, आपल्याला जीन पूल चेंज कसा होतो आता फक्त लक्षात ठेवायचं. पॉप्युलेशन आहे, पॉप्युलेशन मध्ये छोटी मेंडेलियन पॉप्युलेशन आहे, मेंडेलियन पॉप्युलेशन मध्ये जे सगळे जीन्स असतात त्या सगळ्या जीन्सला मिळून काय म्हणायचं, जीन पूल असं म्हणायचं. आणि जीन पूल इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन द इव्होल्युशन. क्लिअर? आता आपल्याला बघायचं की त्या जीन पूल मध्ये कसे चेंजेस होतात हे आपण उद्याच्या लेक्चरला बघूया डिटेल मध्ये. What are the different factors which are responsible for change in the gene pool? That we will see in the next lecture. Okay? Thank you.